So in today's class, we are just discussing about the suggestion. So, so from my part, you will face that the first questions you can say is from the string, right? So what type of questions uh, like that? This is the one of the example that you can think of that in that particular case, what we found that is a string that is given. The name of the string is satellite. This is the string, and say the length and size is given, and then str length name. When I am finding the length of the string, that will give you the number of character without the null character, because when you are storing the string, that should be like that, satellite, and next already a null character, that would be imperative. So here when you find str length, that will give you the number of characters without the null character, so that's why this will give you 10. And if you want to find the size of name, size of actually takes the null, so that the length of the string is 11. So if you multiply length and size, that will give you 110. That is the one type of questions that you may face. And another type of questions like that, this is the type of questions like a character p, and what we can say, that is a particular string. That means s is nothing but a pointer, right? S is nothing but a pointer that will actually store the base address of the array. So if someone asks you that what is the difference between say a, if I am writing like that array, and say I am writing string, and if someone asks you that I am writing str is a pointer and then string, then what is the difference between that? The difference between that, this is nothing but an character array, right? That means string, and there is a null. But this str is nothing but a pointer, and that pointer actually stores the base address of the string. That means if this is a string, the base address is 100, then this particular pointer will take 100, and that is pointing to like that. So this is the difference between this. So in that case, here the s is a pointer, so not str, s is a pointer because the name is a pointer is s, and length is nothing but str length s. So length is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the length is 6. Now you are running a for loop, I equals to 0, I less than length, I plus plus, I equals to 0, I less than equals to 6, and I plus plus. Then this is a P0 because Pi is there, I value is 0. So initially P0, that is equals to S6 minus 0. So S6, what is the S6? S6 is a null. So that means whenever you write this array P, the first character that will come out as a null. So when you are printing this P, you know that string will be ended when the null will be reached. So here the first character is null, so that will give you no output. That will give you, you can say, no output. So this is the, I'm sure that among these questions you will face two questions, two or three questions, right? Or it may be possible that they will, in the question paper, these three type of questions uh, we can, you will face in the question paper. I have three questions from the first part. So the questions may be like that. This is a second type, and this one is the first type. And the third type is like that, say a character P is equals to get 2024, like a get 2024, and I just want to print P plus P3 minus P1. So what should be the output? So in that case, what is P? P is nothing but the base address. So this is 100. What is P3? P3, that means at that particular there is a character E, so you know that within the string the ASCII value will be stored. You know the capital A has ASCII value 65, capital B is 66, like that. So here P3 the ASCII value is 69, and then P1 is
A is 65. So actually that will give you 104. So that means when you try to print that, that will print from the 104. That means this is the 104 location. So it will print the rest of the thing from the 104, because now the pointer is pointing to the address 104. So the output is 2024, right? So that three parts. Well and good if you understood the three Sir, parts. sir, I have This a is doubt in this one. বলো। স্যার প্রথমে যেটা পি লিখলেন মানে পি প্লাস পি অফ থ্রি মাইনাস পি অফ ওয়ান, তাতে পিটা পয়েন্ট করছে তো যেহেতু প্রথমটাতে বেস একদম অ্যাড্রেস হয়ে গেল, একদম। বাট পি থ্রিটাতে স্যার ওটা তিনটে ধাপ এগোবে, তার কারণ এটা ক্যারেক্টারের ওয়ান বাইট তো স্যার। না 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 না, একদম না, আমি সেটা হ্যাঁ বলছি। আমি বলছি ধরো যে কোনো একটা যদি থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এ লেগ, দিস ইজ দ্য অ্যারে, get this is 2024 and this is a null, right? Base address say 100, but this location, that means this is the index 0 1 2 3 4 5 6 7 8. So when you write p3, that means that is nothing but the index, right? Index of this three locations, right? আচ্ছা, ওটাতে শুধু So ওটাই। that is a e. Actually internally the e will be stored as its ASCII value, right? আমি আগেও বলেছিলাম যে ও কিন্তু ASCII ভ্যালু হিসেবে স্টোর করে। দে আর স্টোরিং দ্য ভ্যালু ASCII value. They are storing the ASCII value, right? So what is the ASCII value of E? The ASCII value of E is nothing but 69, right? And this P1, that is nothing but the value within the location of this index 1, and that is A. So ASCII value is 65. So what will happen? P is 100, E is 69 and then 65. That means if we subtract it, that will give you 104. That means this is 100, this is 101, this is 102, 103, 104. That means they will print from the 104. 104 থেকে যা আসবে সেটাকেও প্রিন্ট করবে। That's why they will print 2024. If there are other character, তোমাকে সেই রকম ভাবে করতে হবে। লজিক আচ্ছা, ইজ ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এবার স্যার আর একটা লাস্ট জিনিস, হুম। ধরুন আমি একটা ভ্যারিয়েবলে এই যেটা এর যেটা লোকেশন আছে মানে ওয়ানের 101, ওটাকে যদি স্টোর করতে যেতাম তাহলে কি করতে হতো? তাহলে তুমি করতে এই যে পি প্লাস, যেটা তুমি বলছিলে যে পি প্লাস থ্রি, রাইট? ও নর্মাল জাস্ট পি প্লাস থ্রি করতাম, একদম। আচ্ছা। P plus 3 is nothing but you are getting the address, because P is অ্যাড্রেস, nothing but an address, right? But if you want to value, that means this is nothing but star of P plus 3, and this is equivalently you write P3. অলরাইট স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. স্যার, Yes. স্যার এখানে ইনক্রিমেন্ট মানে পিটা সেটা তো ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না, তাহলে 2024 পুরোটা কেন প্রিন্ট হবে? ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না তো, এখানে তো আমি কি প্রিন্ট করছি ভালো করে দেখো, %s, I am printing the string. এবারে প্রিন্টিং দ্য স্ট্রিং মানে কি? প্রিন্টিং দ্য স্ট্রিং মানে দিস ইজ এ get, and there is 20 and 24 and there is a null, and this pointer now pointing to the location 104, right? So the string will print from 104, because it will print the string, not the particular character, right? কারণ স্ট্রিং কি ওকে, বেস অ্যাড্রেসটা ধরে রাখে। আগে কি ছিল, 100 ছিল বলে দে উইল প্রিন্ট the whole get 2024, but now you are incrementing the pointer to 104. তাহলে ও 104 থেকে স্টার্ট করে প্রিন্ট করবে নাল পর্যন্ত, রাইট? ইয়েস सर স্যার। यस। सर पॉइंटर को डीरेफरेंस नहीं करना पड़ेगा प्रिंट करने से नहीं, पहले? डीरेफरेंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। If you want to print the character, then you have to dereference the thing, but what you are printing, you are printing the %s is there, that means you are printing the string itself, right? सो दैट्स वाई डी रेफरेंसिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट जो मतलब वो जो स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग सिर्फ उसका बेस एड्रेस ही पकड़ के रखता है। मतलब तुम एड्रेस देने से वो बेस एड्रेस से नाल तक जितना होगा वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे तुम्हारा पॉइंटर क्या होगा, 104 लोकेशन में चल गया, इसलिए क्या होगा, 104 से जब तक नाल नहीं मिलेगा वो उसका प्रिंट करेगा। Yes, sir. सो यू Sir, जस्ट, हाँ बोलो। somebody wants to join, sir. ओके। So the thing is that this is the three type of questions. I am specifically mentioning this three type, and you will face the questions in your examination. So don't need to do lot of things. Just do that type of questions, right? Another questions that may
come, that is the, the program of recursion, right? That is স্যার nothing ও but, যে ওই স্যার well, স্যার ওই যেটাই ডিরেফারেন্সিং বললো ওটার স্যার মানেটা কি এমনি? dereferencing, that means when I am giving pointer, right? That is called a Alright. dereferencing. Anything. That means if we say star p, what does it mean? That means that is the meaning of that is value at p locations, right? And that is called dereferencing. That is called Alright, dereferencing. sir. So you already know the factorial program or something. Say it may be, if I write the code like that, say integer n, say static int I equals to 1, if n greater than equals to 5, return n, otherwise n equals to n plus I plus plus, say return fn. So can you tell me what should be the output of this? What did you think? আশা করি বলতে পারবে। 5 बार 5 शायद। That will print 5 times 5। 5 times 5. Okay, why? Sir, you have done this type of question in class. No, I didn't. Yes, 5 times 5. So you say 5 times 5, right? Okay. স্যার ইনপুট কি দেয়া হয়েছে? ইনপুটটা এখানে যেহেতু নেই সেই কারণে আমি জিজ্ঞেস করছি, তার মানে you have to give some input, right? হ্যাঁ So what should be the value of n? That is very important. So if we take the value of n is equals to 0, if we take the value of n equals to 0, then what will happen? Say n is equals to 0, integer. Then in that particular case, n equals to n plus I, right? So that means n equals to 0 plus 1, right? And I plus plus, that means the I value is equals to 2, and you are again calling the function with the value of n equals to 1, right? So again you have to do like that. That means n equals to n plus I. So n is equals to 1, I is equals to 2, that means 3, I equals to 3, and you are again calling function f3. And then n equals to, you can say n equals to, this is 3, and the value of I is 3, that means 6. And then I is equals to 4, and you are calling again the function f6, right? Sir, And of course, bolo. sir, sir, at I equals to 3, won't it be I equals to 4 because it will be incremented by 1? So of course that আমি তো প্রথমে n এর value is 0, I equals to 1, so I will be incremented to 2 in the first step, right? And I am calling fn, so f1 is called. And now when f1 is called, then again I am doing the same thing, n plus I is already been 2 in the previous step, so that's why I'm giving 2. The value of Oh, n is okay. 1, so that Okay, is sir. 3, and again that will be incremented, right? I think it makes sense. So Yes, now sir. if f equals to 6, when f is equals to 6, রিটার্ন 6 হবে। yeah, it returns 6, right? So depending on the value of n, I think that will give. So that is another type of program that you have to need. So this is the 3 questions from my side you will face. And the thing is that
Then there are something I just you know, this is a suggestion I think gives you by the Runa ma'am. But I think I just make a overall suggestions. So uh, you can go through this particular suggestion. This is for the overall suggestion, the basic characteristics of an algorithm. You can, right? Or you can say what should be the, you know, best case or the worst case complexity for linear search, linear and binary search. I think you know that. For the linear search, what is the best case complexity? Sir, when the element that is to be searched is positioned at the zeroth Zero. First, position, first index position. 0. So Yes. what is the complexity? Order of 1, right? Order of 1, yeah. Yes, sir. And when it is at the last position or it Sir, may not order of be in the n. array, order of Worst Another. case. very good. Then this is the best case and worst case, and you know the condition. And for the binary search, you have to find at the Case, middle of the element, right? sir, Middle of base the case তো 0 of 1 মানে O of 1 best case. Yes. And the worst case, that is a log 2n, right? But the precondition is the element should be shorted, right? Okay. So you can, you need not to do that. I think array of pointers that is not covered. So you can eliminate this particular part that is important. So I think you also don't need to do that, but you have to draw a, you know, flowchart. That is important. uh, that means why we need flowchart or something type of questions. That is very much important. And just try to do the flowchart for the largest among three distinct number, factorial, GCD, Fibonacci, right? That is very important from my side, that what is the dynamic memory allocations and what are the, write down the differences between malloc and calloc, you can say. And while loop, do while loop, what are the differences between compiler and interpreter, you can say. Difference between macro and function, I think that you can eliminate the thing, whether the string is palindrome or not, you can eliminate the thing. And the thing that you have to do, I think, uh, something you need to cover, that is difference between recursion and iteration, that you have to do. Of course, the factorial program using recursion, that is very important. Factorial using recursion, that is very important. And call by value and call by reference, that is important. You can say what is the return type of printf. What is the return type of printf? I think you know that. I already covered in the class. The return type of printf is nothing but number of characters in integer form. That means if we write like that, I will send you all the details. But if we write like that, say printf, percent d, if I write in that particular case, if I write printf, say
then what is the return type? Return type is nothing but it will print my name and it will return 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So printf will return the number of characters in integer form. And by using this, what you can do, you can, if someone asks you to print your name without using semicolon, right? So if someone asks you to find your name without using semicolon, then you can do it by using this. Like that, within if you write this printf, then it will print your name but without using semicolon, right? So that type of question is simple question. And we already, Sir, your microphone is off. okay. So the thing is that this type of questions that may ask, so মনে হয় disconnect হয়ে গেছিল, so এইগুলো আমি লিখে দিলাম, recursion, iteration, what are the difference between this, factorial using recursion, call by value, স্যার call by, এইগুলো না কিছুই স্যার দেখতে পাইনি আমরা বা শুনতে পাইনি। স্যার আমরা ওই আপনি ফার্স্ট কোশ্চেনটা বলছিলেন তারপর থেকে আর শোনা যায়নি। okay. So best case, worst case, তারপর আমি বললাম যে you have to flowchart key to find the largest among three distinct number, why we need flowchart, এইগুলো একটুখানি দেখে নেবে। আমি তাহলে তোমাদের জাস্ট এ মিনিট আরেকবার বলে দিচ্ছি ক্লিয়ারলি, তাহলে একটু সুবিধা হয়। বলছি স্যার এগুলো আপনি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবেন তো? ইয়েস, ঠিক আছে এগুলো স্যার। সবই আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, সো অসুবিধা কিছুই নেই। তো আমি তোমাদের আরেকবার বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, just a minute. আমি okay. তো যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়বে, আর যেটা আমরা বললাম যে লিনিয়ার সার্চ, বাইনারি সার্চ, বাকিগুলো আমি এগুলো জাস্ট পড়ার দরকার নেই। তো স্যার বাইনারি সার্চের জন্য বেস্ট কেস আর ওয়ার্স্ট কেসটা বলছিলেন। বেস্ট কেস তো বললো অর্ডার অফ 1 এ মিডল এলিমেন্টে পাওয়া যাবে, ওয়ার্স্ট কেস অর্ডার অফ লগ n হবে, বেস্ট 2। স্যার ওয়ার্স্ট কেস বললে কি মানে লাস্টের কথাটা বলবো, একদম লাস্ট এলিমেন্ট বলবো নাকি ফার্স্ট এলিমেন্ট বলবো? The idea of the last living over the হ্যাঁ, মানে হয় এলিমেন্টটা নেই অ্যারেতে, দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। লাস্ট কেসও বলার নয়, দ্য এলিমেন্টটা নেই, আফটার সার্চিং ইউ আর ফাইন্ডিং দ্যাট দ্য এলিমেন্ট ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যারে, তার মানে ইউ আর সার্চিং হল, পুরোটাই তুমি সার্চ করেছো। স্যার লিনিয়ার সার্চেও তো তাহলে ওয়ার্স্ট কেস এলিমেন্টটা নেই, এটা হতে পারে। ওটাই হবে, রাইট? তোমার লাস্ট এলিমেন্ট পাওয়া আর এলিমেন্টটা নেই, তোমাকে n টাইমস সার্চ করতে হবে, রাইট? ওকে স্যার। So এটা best case order of 1 and order of n. Binary search এর ক্ষেত্রেও you will find order of 1, but this is a order of log to n, right? So binary search লিখবে, প্রাইমটা তোমাদের করে নেবে, array of pointers দরকার নেই, array of pointers এর তোমাদের দরকার নেই, so that is not needed. So in that case array of pointers তোমার দরকার নেই। তোমরা যেটা বললাম যে এক্ষেত্রে
ওয়াই ওয়াই ফ্লোচার্ট, এইগুলো একটু দেখে নেবে, রাইট? ওয়াই ফ্লোচার্ট, তারপরে ওয়েব স্যার ব্রাউজার, হ্যাঁ স্যার এই যে পিডিএফটাতে এখন লিখছেন ওটা একটু পাঠিয়ে দেবেন তো? ইয়েস। সার্চ ইঞ্জিন বলতে কি বোঝো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান অ্যালগরিদম তো আমি বললাম, এগুলো একটু দেখে নেবে। আর ফ্লোচার্ট একটু দেখে নেবে, ফাইন্ড দ্য লার্জেস্ট অ্যামং থ্রি ডিস্টিং নাম্বার, অথবা ফ্লোচার্ট হচ্ছে ফ্যাক্টরিয়ালের, ফিবোনাকির একটুখানি দেখে নেবে। That is very important question. I already told you dynamic memory allocation বলতে কি বোঝো, what is the difference between calloc and malloc, while and do while loop, compiler and interpreter এর মধ্যে difference you can say, and of course there is another term that is a free, সেটাও দেখে নেবে। and এক্ষেত্রে তুমি দেখবে what is the difference between recursion and iteration, কি কি ডিফারেন্স আছে সেটা দেখে নেবে। আর ডিফারেন্স দেখে নেবে, ডিফারেন্স বিটুইন কল বাই ভ্যালু অ্যান্ড কল বাই রেফারেন্স, এগুলো দেখে নেবে। ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউনিয়ন দেখবে। তো এই জিনিসগুলো একটুখানি দেখবে এই স্যার প্রোগ্রাম। ইউনিয়ন্স স্যার আছে ওয়েব আমাদের। ব্রাউজার আর সার্চ ইঞ্জিনের কি শর্ট নোটস পড়তে বলেন? ওয়েব ব্রাউজার আর সার্চ ইঞ্জিন একদম শর্ট নোটস, রাইট? শর্ট স্যার নোটস। ইউনিয়ন মানে কি স্যার? ইউনিয়নটা তো মনে হয় না। স্যার ওটা কি আছে ইউনিয়ন্স? হ্যাঁ ইউনিয়ন তো মনে হয় পড়ানো হয়েছিল তোমাদের, এতে তো পড়িয়েছিল নাকি? ম্যাডাম পড়িয়েছিল না স্ট্রাকচার ইউনিয়ন? স্যার স্ট্রাকচার ইউনিয়নটা হয়নি আমাদের। শুধু না না স্ট্রাকচার আর্জিনাল, হয়েছিল। স্যার আর্জিনাল স্ট্রাকচারের অ্যাপ্লিকেশনটা পড়িয়েছিলেন যখন উনি ডেটা স্ট্রাকচারসটা করাচ্ছিলেন তখন। হ্যাঁ মানে সেখানে স্ট্রাকচার আর ইউনিয়নের তফাৎ কি জানো না? জানো না? স্যার যাই না। মানে উনি করাননি, স্যার ওই ইউনিয়নটা ইউনিয়নটা কি করাননি। জানি না। জাস্ট এ মিনিট। তাহলে স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউনিয়ন বোথ অ্যাকচুয়ালি ডু দ্য সেম থিং, রাইট? তুমি যদি স্ট্রাকচারে তো জাস্ট এ মিনিট, ওকে দেখো স্ট্রাকচার তোমরা পড়েছো, রাইট? স্ট্রাকচার কি পড়েছো? I can write the structure like that. ধরো আমার স্টুডেন্ট স্ট্রাকচার নেবো, আমি ক্লাসেও যেটা বলছিলাম যে if we have to write the struct, then you have to write struct, the name of the structure, say the student. এবার স্টুডেন্টের তুমি নিতে পারো, it may be the roll number, it may be you know the name, and say maybe the mark that I can take. So this is a structure, but actually when you write the structure, the memory is not been allocated, right? Say if I am writing s1 comma s2, that means I am actually, these are the variables of type structure. S1 is a variable of type structure. So I am just writing, then the memory will be allocated. What should be the memory? Say the integer will take 4 bytes, this will take 20 bytes, and this will take 4 bytes. Say the total, the size is 28 bytes. That particular memory, that means for s1 this 28 byte would be allocated, and for s2 also 28 byte is allocated in the memory. But in case of union, you can write the same thing, only the difference is you have to write struct keyword, here you have to write the union keyword. All the both are the same. Difference is I can just write integer, roll number, character, USTR 20, and float, you can say marks. So in case of union, what will happen? The maximum is only been allocated. That means when you are working, that means for S1, the maximum size of the data is 20 bytes. Only that amount of memory is allocated. Therefore, in case of structure, you can do the whole thing in a single time. But in that case, first you have to do this, and after that you have to do for this, because this union will be helpful when
in the previous day when there is a concern, we are concerned about the space. But nowadays we are not using union because the main difference in case of structure, we are fixing this 28 bytes. But in that case, the maximum among the data types, data size সবচেয়ে বেশি, that should be allocated. And that's why আমরা, in that case, it is written that this character name only 20 byte. That means the total size is 28, but for union, 20 byte will be there. So that is the thing. The main difference between union and structure is the way memory is allocated for the members. In a structure, each member has its own memory location, whereas members of union share the same memory location. That means when a variable of type union is declared, compiler allocates sufficient memory to hold the largest member in the union. That is the difference. Since all members share the same memory location, we can use only one member at a time. Thus, union is used for saving memory. That is the only difference, right? I think it makes sense. Yes, sir. Okay. Yeah. So that is the thing, the Sir, can difference you show the Sir, syntax again? Can you show হ্যাঁ the syntax টা আরেকবার? হ্যাঁ আমি এটা ভিডিওটা রেকর্ড করছি, তাই অসুবিধা হবে না, তোমরা এখান থেকে তুমি পরে লিখে নিতে পারবে। ওকে, আচ্ছা। স্যার ওয়েটিং এ বোধহয় কেউ আছে, যদি অ্যাডমিট করতেন। সো না, ওয়েটিং এ তো কাউকে দেখাচ্ছে না আপাতত। সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট, এটা হচ্ছে ইউনিয়ন আর স্ট্রাকচারের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সেস, রাইট? আর আমি যেটা বললাম সেটা দেখবে, দিস প্রোগ্রাম is not needed. They write down a program to convert decimal number to this. So this program is not loaded, but in that case, it will be better. It will be better if you do some thing like you may. What do you mean by open source software? Just a short note. Open source. You can say software, or you can say we already know high level language, assembly level language, machine level language. Just a short note. What are the meaning of that? Or this big O, big omega, big theta notation. What are the meaning of that? Just go through this and see some pseudocode, right? See some, see some. That's a simple pseudocode. Like you can say if you want to add two numbers, if you want to multiply, that's how to write the pseudocode. Just a simple thing. Uh, you know, that means we already know why we need assembly level, why we need machine level. That particular thing should be clear. That means whenever you have to store a number, a program in .c format, what will happen? There should be some assembler, right? That will convert into ASM code. And then of course there is a chance of compiler will make it .o object code, and then linking is done, and then that will make it .exe code, and that is the process. So you should know what do you mean by assembler, what is compiler, and how it will work. I already told you difference between break and continue, structure and unit. This is repeated questions, right? I think that is not needed, palindrome or not. And you can say I think the pattern is not needed. Pattern is not needed, but go through a questions like that. Say
say you know about the palindromic number like say 9009. This is the largest two-digit palindromic number. If you multiply this two, you will get this palindromic number, right? That is the largest palindrome made from the product of two-digit number. This is nothing but the largest palindrome. Palindrome means এদিক থেকেও যা ওদিক থেকেও তা. Largest palindrome, you can say, that made from the product of two-digit, you can say, number. That's why we get it. So if the question is that find the largest palindrome, find the largest palindrome made from the product of two three-digit numbers. So you just go through this particular code. That means you have to write a particular code from there. And I already told you what is the return type of printf and scanf. This is the Fibonacci as well as factorial. That is very important by using recursion. And that particular part that is not needed, that are, you can say, that particular part that are not needed, that are the not needed thing. And yeah, of course, write an algorithm or C program to sort the number using bubble sort. You should go through this particular code. That is also, very much important, right? But you should go with the what I told you in the lab. That means bubble sort, but you should do with the modified bubble sort. What is a modified bubble sort? Sir, That with means, that flag. yeah, of course, with that flag. Okay, that means if the number is already been sorted, say the user will give you that type of number, that means what will happen? That is already been sorted. In that particular case, the bubble sort will give you order of n complexity. That is the base case, right? That means after searching the whole loop, if you find that no swapping will occur, then is automatically out of the loop, and that will take order of n. And the worst case, এটা কিন্তু দেখে নেবে, আমার মনে হয় ম্যাম করিয়েছিল, that is order of n square, right? That means এটা কি করে প্রুফ করে সেটাও দেখে নেবে, 1 plus 2 plus dot 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 n plus 1, the n minus 1, the number of times the loop will be acting, and that should be n into n plus 1 by 2, and that you can say approximately that is order of n square. So of course that is very much important about the modified bubble sort and some complexity. Of course you should how to store arrays, মানে 1D 2D 3D দেখে নেব in memory. মেমোরিতে কিভাবে অ্যারে গুলোকে স্টোর করা হয়। আমি পড়িয়েছিলাম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টাইপ কাস্টিং, সেটা দেখে নেবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টাইপ কাস্টিং, কেন টাইপ কাস্টিং করা হয়। So I think that is the thing. If you go with that, আমার মনে হয় এগুলো পারবে। তার মধ্যে আমি বলে দিয়েছিলাম এখানে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এগুলো যেমন আছে, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে দিয়েছিলাম স্টোরেজ ক্লাস, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্টোরেজ ক্লাস কি কি আছে? অটো, স্ট্যাটিক, রেজিস্টার, এক্সটার্ন। এই স্টোরেজ ক্লাসটা কি, ডাইনামিক মেমোরি কি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেমোরি দেখে নেবে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্পিউটার মেমোরি কি কাজে ইউজ হয় আমার আশা করি তোমরা জানো।
অলরেডি আমি বলে দিয়েছি লিনিয়ার সার্চ বাইনারি সার্চ দেখে নিতে দুটো জিনিসই। সো দিস আর দ্য থিংস। এবং আমাকে তো আরেকজন তোমাদের আমার দিক থেকে না, টোটালি এইগুলো মোটামুটি পড়লে আশা করি তোমরা আহ, আর কিছু পড়ার দরকার হবে না। আদার দ্যান দ্যাট এখানে তো কিছু সাজেশনস দিয়েছে, লাইক ইউ ক্যান সে হোয়াট ইজ অ্যান অ্যারে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ইউ ক্যান সে লাইক দ্যাট। এইগুলোর মধ্যে তো অফকোর্স বোঝাই যাচ্ছে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা দেওয়ার কথা। আর এখানে তো দেওয়াই আছে রিকার্সিভ বাইনারি সার্চ। ওই বাইনারি স্যার সার্চটা দেখ। হ্যাঁ, বলছি বলো। আপনি যে লাস্টে বললেন না যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কম্পিউটার মেমোরি, ইয়া, ওটাতে স্ট্যাটিক ডাইনামিকটা বলবো না ক্যাশ, না, র্যাম, রম ওইগুলো বলবো? একদম আমি যেটা বলেছিলাম একদম প্রাইমারি মেমোরি, যেটা হচ্ছে সিপিইউর ভেতরে। সিপিইউর ভেতরে হ্যাঁ, কি থাকে? সিপিইউ রেজিস্টার থাকে, রাইট? রেজিস্টার্স থাকে, আর হ্যাঁ, এখানে এল ক্যাশ ওয়ান থাকে, ক্যাশে থাকে। এল ওয়ান ক্যাশের হ্যাঁ, দুটো থাকে, একটা হচ্ছে কোড ক্যাশ, একটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ক্যাশ। হ্যাঁ, তারপরে থাকে এল টু ক্যাশ এখানে। L2 and তারপরে L3। হ্যাঁ, তারপরে থাকে র্যাম। এখানেই থাকে প্রাইমারি মেমোরির ভেতরেই রম থাকে। আর তারপরে থাকে সেকেন্ডারি মেমোরি। এরকম ভাবে সেকেন্ডারি দেখানো মেমোরি। হয়। একদম। তো এটা ঠিক দেখাবে। আছে। আর এখানে তো দিয়েছে লিঙ্ক লিস্ট, পড়িয়েছে, লিঙ্ক লিস্টটা দেখে নেবে। অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিভাবে এগুলো ওই অফকোর্স স্টোর হয়, কিভাবে রানিং কমপ্লেক্সিটি, ব্যাস। আমার মনে হয় মোটামুটি তুমি যদি পড়ো এইগুলো থেকেই মোস্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন আসবে।